ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു കഥ കേട്ടാലോ? അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഗിവ് യു ദ മലയാളം ഓഫ് ഇറ്റ്. ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി. Once there lived a king called Ralph. He had 3 sons. The first son was Sam, the second was John, and the third was Eric. The king in his deathbed wanted to test his 3 sons. He asked them to assemble the court next day. The king said that he was in his deathbed and wanted to test them. He asked them to fill the entire room with something, and whoever does completely will become the king, he said. The first son brought diamonds which filled half of the room. The second son filled the room with cotton, but it was not sufficient. The third kept a lamp in the middle of the room. It spread light in the whole room. The king appreciated Eric and decided that he will be the next king. The 2 sons were ashamed of themselves as their younger brother defeated them. Then the king died and Eric became the king. ഇനി കഥ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതോടൊപ്പം സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. Once there lived a king called Ralph. റാൾഫ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാജാവ് ഒരിക്കൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. He had 3 sons. അദ്ദേഹത്തിന് 3 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. The first son was Sam. ആദ്യ മകൻ സാം ആയിരുന്നു. The second was John. രണ്ടാമത്തേത് ജോൺ ആയിരുന്നു. And the third was Eric. മൂന്നാമത്തേത് എറിക്. The king in his deathbed wanted to test his 3 sons. രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണക്കിടക്കയിലിരിക്കെ 3 മക്കളെയും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, പരീക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. He asked them to assemble the next day in the court. അദ്ദേഹം 3 മക്കളോടും he asked them, അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, to assemble the next day in the court. അടുത്ത ദിവസം കോർട്ടിൽ അസംബിൾ ആവാൻ, കൂടിച്ചേരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. The king said, രാജാവ് പറഞ്ഞു, that he was in his deathbed. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ബെഡ്, മരണക്കിടക്കയിലാണ്. And wanted to test them. ഈ 3 പേരെയും പരീക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. He asked them to fill the entire court with something. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു to fill the entire room, ആ റൂം മുഴുവൻ നിറക്കാൻ, with something, എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട്. And whoever does completely, ആരെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്താൽ, whoever does, ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ, completely, പൂർണ്ണമായിട്ട്, will become the king, രാജാവാകും. become, ആകുക, will become, ആകും, the king, രാജാവാകും. He said, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. The first son brought diamonds. ആദ്യ മകൻ brought diamonds. diamonds കൊണ്ടുവന്നു. which filled half of the room. അത് പാതി റൂം നിറച്ചു. and he failed. The second son filled the room with cotton. രണ്ടാമത്തെ മകൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് he filled it with cotton. കോട്ടൺ കൊണ്ടുവന്ന്, പഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്ന് നിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ്. പക്ഷെ അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല, പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. The third kept a lamp in the middle of the room. മൂന്നാമത്തെ ആൾ kept a lamp, ഒരു ലാമ്പ്, ഒരു വിളക്ക് വെച്ചു. in the middle of the room, റൂമിന് നടുക്ക്. It spread light in the whole room. അത് spread light, പ്രകാശിപ്പിച്ചു. in the whole room, റൂം മുഴുവൻ അത് പ്രകാശം ചെയ്തു. The king appreciated Eric. രാജാവ് എറിക്കിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. and decided that, തീരുമാനിച്ചു, he will be the king. അദ്ദേഹമായിരിക്കും രാജാവ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. The 2 sons were ashamed of themselves. മറ്റ് 2 സൺസിനും, 2 മക്കൾക്കും they were ashamed of themselves. അവരെക്കുറിച്ച് അവർ നാണിച്ചുപോയി. as their younger brother defeated them. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാണിച്ചു പോയത്?
ആസ് എ യങ്ങർ ബ്രദർ, അവരുടെ ഇളയ സഹോദരൻ defeated them, അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. Then the king died. അങ്ങനെ രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു. And Eric became the king. എറിക് രാജാവായി. So I hope you enjoyed the story. See you with another story in the next video.